Okay, last அதோட ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம். Burning-ஆ? Drying, ma'am. Drying. Drying 3 points போட்டிருக்கோம். About 2 days or so ஓட முடிச்சிருக்கோமா? ஆமா மேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் burning ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. நோட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டாபிக் போலாம். ஓகேங்களா? எஸ் மேம். burning ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். எஸ் மேம். These dry kaccha tiles. Ma'am, these dried Kaccha tiles. Kutcha. Kaccha tiles yes ma'am. are stacked on Yes ma'am. edge on the brick floor of circular kiln Yes ma'am. in courses. Yes ma'am. Next point, after fully loading the kiln with tiles. The kiln with ma'am. Tiles. Yes ma'am. Yes ma'am. Comma, the doorways are closed. The doorways are ma'am. Doorways. WAYS. The doorways are closed Yes ma'am. with bricks and the top is covered Yes ma'am. with a course of loose wall tiles. With a course of Loose, LOOSE, loose old tiles. bold ma'am. Old, OLD. Firing wood is placed Yes ma'am. in long, narrow flues. In long, narrow flues. Loose ma'am. Flues, FLUES. Yes ma'am. Okay. Next point. Regulation of heat is very important to Yes, produce better quality tiles. Yes ma'am. Next point. To achieve this purpose, Yes ma'am. the regulation of fire should be as follows. The regulation of fire ma'am. Fire should be as follows. Yes ma'am. First point, fire should be Yes ma'am. gentle in the beginning to drive off OFF, to drive off Yes ma'am. moisture and then Yes ma'am. should be gradually Yes ma'am. raised to red heat. Raised to Red heat. RED ma'am. RED. Red Yes. heat within the bracket, that is Yes ma'am. about 800 degrees Celsius. Yes ma'am. Okay, next point. Fire is slackened, SLA Yes ma'am. CKENED, slackened Yes ma'am. for a period of Yes ma'am. 6 hours Yes ma'am. and then raised to Yes ma'am. white heat, Yes ma'am. that is about Yes ma'am. 1300 degrees Celsius temperature. Yes ma'am. Okay, 1 minute need for different. Okay, sorry. Next point. The temperature is maintained
Audio கேக்குதுல்ல? Yes, ma'am. Okay. Temperature is maintained for a period of 3 hours. For a period of 3 hours. Next point. Now above process of slackening heat நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. பிராக்கெட்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க for 6 hours. Ma'am, now above process of slackening heat க்கு அப்புறம் For 6 hours with and rising temperature to white heat is repeated. Next point, white heat is maintained for 4 hours. Next point, the kin is finally ma'am என்ன ma'am? KILN. The kin is finally allowed in cool down gradually. Next point, Ma'am, fourth point வந்து once more சொல்லுங்க ma'am. அது என்ன ma'am? Now above process of slackening heat for 6 hours with rising temperature to white heat is and rising temperature to white heat is repeated. Next Ah, point, okay, ma'am. white heat is maintained for 4 hours. Okay, Yes, ma'am. Done. Yes, yes. next note போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க. note ன்ட்டு first point, the whole process of burning requires about 72 hours. Next point, if tiles taken out from the kin KILN or underburnt, they are placed on top of kin air in a subsequent burning operation of Ma'am, R ma'am, AIR. yeah. Subsequent burning operation of tiles. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next, classification of flooring tiles. அதுல first one, clay flooring tiles heading போட்டுக்கோங்க. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Sorry. அதுல அந்த கோட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. IS 1478, 1959 and 1969. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay, first point, though these tiles were first manufactured in Mangalore, but are now being produced on a large scale in Malabar, Cochin, Chennai, Calicut, and other places. Next point, these tiles should be made from Ma'am, should be good clay of even texture. Next point, they should be machine pressed and should be well burnt. நோட் பண்ணிட்டீங்களா?
Yes, ma'am. Okay. So next the tablet convert பண்ணிக்கோங்க. Characteristics class AA, class A ன்னு போட்டு water absorption percentage maximum போட்டுக்கோங்க. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next, dimension of sides and thickness of square tiles. Ma'am, எதுல ma'am எழுதணும்? Next point, dimension of sides and thickness of square tiles. Dimension of. Side, yes, side EES. Yes, ma'am. And thickness of square tiles. அதுல first one, size 15 cross 15 centimeter, minimum thickness 18 mm. அடுத்த size 20 cross 20 centimeter, minimum thickness 20 mm. Next, clay roofing tiles heading போட்டுக்கோங்க. There are number of varieties of interlocking type roof tiles, used for pitched roofs. பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next, quarry tiles heading போட்டுக்கோங்க. First point, these tiles are these tiles are made from clays. Next point, the soil which is suitable for brick making is generally suitable for making quarry tiles also. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next point, quarry tiles can be made in different colors and mosaic. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next, last one, glazed earthenware tiles heading போடுவாங்க. First point, as the name implies, I mean, Advinela. as the name implies, Ma'am, as the main. implies, IMPLIES, And these are made of earthenware. Covered by a glaze. Thoroughly, matured and fitted to the body. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Next point, the top side of the tile. ma'am, 1 second, ma'am. The top side of the tile Yes, ma'am. should be glazed and the undesirable should be completely free from glaze. So that the tile may adhere well to the surface. Next point, the edges of the tile should be free from glaze. Next point, according to IS 777/1961, these tiles will be of the following size and thickness.
following size and thickness. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் சைஸ் 99 cross 99 mm, 99 cross 99 mm, thickness வந்து 6.5 mm. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? நோட் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணியாச்சு மேம். ஓகே. Yes, ma'am. ஸோ நெக்ஸ்ட் சைஸ் 148.5 mm cross 148.5 mm. thickness வந்து ரெண்டு thickness இருக்கு. ஒன்னு 8 mm, another one 9.5 mm. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஓகே, டைல்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஃபவுண்டேஷன் பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரஃபா தான் நான் சொல்லுவேன். ஓகேங்களா? ஸோ அது போக நீங்க வந்து சாயில் கிளாஸ்ல வந்து இன்டெப்தா பார்ப்பீங்க. ஸோ நார்மலா ஃபவுண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட டைப்ஸ் அதெல்லாம் மட்டும் நம்ம இதில் பார்க்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து ரொம்ப பேசிக்கா பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட ஹைட் விச் மீன்ஸ் டெப்த். ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கு மினிமம் டெப்த் இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராங்கின்ஸ் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கு. இது உங்களுக்கு சாயில்லையுமே சரி, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, உங்களுக்கு ஜேடி ஒரு சிலபஸ் இருக்கிறதுனால நான் தனியாக டீச் பண்றேன். ஸோ மினிமம் டெப்த் அதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா h is equal to P/W 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi the whole square. ஓகே, ஸோ இதில் Pங்கிறது சேஃப் பீரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில், Wங்கிறது யூனிட் வெயிட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் அங்கே W போட்டாலும் சரிதான், இல்லை நியூ போட்டாலும் சரிதான். ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபைங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ். ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பேசிக்காக ரெண்டு என்ன பார்ப்போம். ஒன்று வந்து ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன், இன்னொன்று டீப் ஃபவுண்டேஷன். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு தெஸ்ஸாகி பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் டெப்த் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வித்தா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் ஃபூட்டிங், கண்டினியூஸ் ஃபூட்டிங், and then raft footing or foundation என்ன வேணா சொல்லலாம். ஓகே, இதே டீப் அப்படின்னா டெப்த் வந்து கிரேட்டர் than or ஈக்குவல் டு வித்தா இருக்கும். ஓகேங்களா, அதான் டீப் ஃபவுண்டேஷன். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நமக்கு வந்து என்னன்னா கிரவுண்ட் லெவலுக்கும் கீழே உங்களுக்கு ஒரு கன்சிடரபிள் டெப்த்துக்கு லோட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைல், ஃபயர், கெய்சான் எக்ஸெட்ரா. ஓகேங்களா, ஸோ இது போக சில டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ அதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு அதுதான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ப்ரெட் ஃபூட்டிங். ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஃபூட்டிங்னா என்ன அப்படின்னா பேசிக்கா உங்களுக்கு வால்ஸ்ல இருந்தோ இல்லை காலம்ல இருந்தோ வரக்கூடிய லோட ஒரு லார்ஜ் ஏரியாவுக்கு அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுச்சு, அந்த லோட வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஃபூட்டிங் சொல்லுவோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்பைன்டு ஃபூட்டிங். ஓகே, ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஃபூட்டிங்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லார்ஜ் ஏரியாவுக்கு அது வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுதுன்னா அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஃபூட்டிங். இதே கம்பைன்டு ஃபூட்டிங்னா இங்க ஒரு ஃபூட்டிங் இருக்கு, இங்க ஒரு ஃபூட்டிங் இருக்கு அப்படின்னா இது ரெண்டத்தையும் சேர்த்து போடக்கூடிய அந்த ஃபவுண்டேஷன். ஓகேங்களா, ஸோ இது அதாவது ரெண்டு காலம்க்கு ஒரு ஃபூட்டிங் மாதிரி கம்பைன் பண்ணி போடுவோம். ஸோ இது எப்போ அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ரெண்டு காலம் வந்து கிட்ட கிட்ட இருக்கு அப்படி அந்த மாதிரி பிளேசஸ்ல நமக்கு இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணி போடுவோம். ஓகேங்களா, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் ஸ்ட்ராப் ஃபூட்டிங். ஸோ ஸ்ட்ராப் ஃபூட்டிங்னா என்னன்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான் டூ ஆர் மோர் ஃபூட்டிங்ஸை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் த்ரூ பீம் மூலமா கனெக்ட் பண்றது. ஓகேங்களா, அதனால இது வந்து ஸ்ட்ராப் ஃபூட்டிங் சொல்லுவோம். இதுக்கு இன்னொரு நேமும் இருக்கு, which is cantilever footing or pump handle foundation. Okay, so the other names எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். And the next fourth one raft or mat foundation. ஓகே, ஸோ இது எப்போ அப்படின்னா
இப்ப நமக்கு காலம் மேல வரக்கூடிய அந்த லோடு வந்து ஒரு மல்டி ஸ்டோரி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஹையா இருக்கு அப்படின்னா அண்ட் ஆர்எல்ஸ் வந்து நம்மளோட சாயிலோட சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஐசோலேட்டட் காலம் சிங்கிள் காலம் வந்து அதுக்கு பத்தாது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தான் ஒரு காமன் ஃபூட்டிங் ஆட்டு ஓவராலா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு மேட் மாதிரி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இந்த ராஃப்ட்டுங்கிறது நமக்கு இண்டிவிஜுவல் ஃபூட்டிங்கை கம்பேர் பண்றப்ப அதை விட கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாவே தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ எப்போ வந்து நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓவரால் அந்த ஒரு 50% ஏரியாவை எக்ஸீட் ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த மாரி டைம்ல அதாவது இப்ப நமக்கு ஓவரால் ஏரியா இருக்கு. நம்ம போடக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் காலமோட ஏரியா 2த்தையும் கால்குலேட் பண்றோம். அது 50% விட அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த மாரி டைம்ல ராஃப்ட் ஆர் மேட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு போய்க்குவோம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் பைல் ஃபவுண்டேஷன். பைல் ஃபவுண்டேஷன் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு எய்தர் டிம்பர், ஸ்டீல் ஆர் கான்கிரீட் எதுல வேணாலும் சரி, நமக்கு வெர்டிக்கல் லோடு லாங்ல நமக்கு வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி ஒரு மெம்பராட்டு யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நமக்கு எங்க வந்து சாயில் ரொம்ப கம்ப்ரசிபிளா இருக்கோ, இல்ல அதாவது கம்ப்ரசிபிளா இருக்கக்கூடிய டைம்ல, இல்ல வந்து வாட்டர் ரொம்ப லாக் ஆகி அந்த மாதிரி உள்ள டைம்ல எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? மோஸ்ட்லி வந்து இது வந்து பிரிட்ஜஸ்க்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்து ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபவுண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவு போதும். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபவுண்டேஷன் இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து சாயில் என்ன இன்டெப்த்தா வந்து டீச் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபவுண்டேஷன் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் டெப்த் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் சைடு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஃபார் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் minimum depth required is calculated using Rankine's formula. இந்த ஃபார்முலாவை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுல first where P is safe bearing capacity of soil and then W unit weight of soil. Next phi angle of repose of soil. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? நெக்ஸ்ட் shallow foundation ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. shallow foundation first point நோட் பண்ணிக்கோங்க. According to Tersaghi, மேம் தெர்சாகியா மேம்? Tersaghi, if depth is equal to or less than the width it is shallow. Example spread footing, continuous footing, raft foundation, etc. Next deep foundation heading போட்டுக்கோங்க. First point according to Tersaghi, if depth is greater than the width, it is deep foundation. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Next point load is transmitted at considerable depth below the ground level. Example pile, fire, PIER, fire, Kaizen, etc. மோனிகா லீவ் ஆக போறீங்களா? ஓகே, லீவ் ஆயிட்டாங்க. ஓகே, தமிழ் லீவ் நீங்க லீவ் ஆகுறதா இருந்தா சொல்லிருங்க. ஓகேங்களா? முன்னாடியே இருக்க சொல்லிருங்க. ஆடியோ கேக்குதா? தமிழ் ஓகே டன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் ஃபூட்டிங் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் spread footing foundation
spread footing foundation is basically a pad used to spread out loads from walls or column over a sufficiently large area of foundation soil. Next, combined footing. தமிழ் இருக்கீங்களா? தமிழ் இருக்கீங்களா? Ma'am.